the members of the fourth estate. We are grateful as Meru leaders to speak through you to the nation today. Meru leaders are here to express their disappointment with the handling of the security matter around the Isiolo-Meru border. We have had many incidences of our people being killed, their livestock being stolen, and very few, if any, are returned. And those who die are just buried, and that is it. Those losses are not accounted for. The families are left as destitute, and we have people being impoverished as a result of these incidences. We have requested the government for many days, many months. Since the formation of this government, we've been requesting for an operation, especially in Isiolo and Samburu, because that is where we believe our cattle are. Indeed, the Isiolo and Samburu leaders met, and they made a statement. They said that they would like to ask their people to be given an opportunity to ask their people to return the livestock from Meru, that they had stolen from Meru. They said they would not prefer an operation, they would prefer an amicable settlement of this matter. We do not refuse that amicable solution is a good option, but we are asking ourselves, how has it been happening in the past? Whenever we agree on amicable resolution of such incidences, we have brought animals that are not our own. We are given compensation formulae that do not work. You are told that 2 or 3 sheep is equal to a cow. That arithmetic does not work. So we requested the government with a lot of humility, the government that we trust in, the government that we voted into office, the government that we built up. We have requested the government to support us in this. I want to thank the president for giving the order that we should have an operation. And I want to thank the deputy president for saying that those people will suffer because they have stolen our livestock. But we would like to see action in this direction. We would like to see that operation. I want to cite last week's incidences. On Wednesday evening, more than 35 Morans came to my backyard near Isiolo, Tigania border, and they stole 517 head of cattle. They fought with our people, they empowered them, and they took the animals away. We got some reinforcement from Tigania East police system, and they tried to intercept them the following morning around Garimara, and it was not possible. They crossed over with the animals and disappeared with them. Up to now, very few, if any, of those animals have been found, have been recovered. Now, the following day, that is the day after they stole these animals, they, again, about 30 Morans, went to the same place, heavily armed, and they took another 258 animals, and they fought with our people again. These animals have also not been recovered. We have been requesting the government to assist us in recovering these animals. The efforts we have seen on the ground are not commensurate with what we know the Kenyan government, the Kenya security system can do. We are asking the government, tafadhali, please help the Meru people. Meru people believe in peace, they believe in the rule of law, they are not thieves. Anytime an animal crosses from the Isiolo border towards Meru, we normally present it to the owners. What we requested the government to do is to conduct an operation in the Samburu and the Isiolo, because this is where we believe our animals are. And then those animals will be taken to a central ground, not the Isiolo showground, not the Isiolo stadium, because what has been happening in Isiolo stadium is not good. We want them to be taken to a preferred venue, and then our people will go and pick their animals, and those that will be left can go back. That is what we are requesting the government to do. Secondly, we are requesting the government to beef up security and the security system to coordinate better, because how can the Meru security system follow animals in a Isiolo territory when the Isiolo security system cannot support them? We saw Isiolo security system come out yesterday. I'm talking about 28th of this month, after the incident occurred last week. That's when they came out. And then they pretended that they were going to look for those animals. How do you look for animals when people have already given up? So we are saying that we would like the security system to work better, and we would like our president to intervene in this particular matter so that our security system can assist the Meru people. If you steal animals from poor people who do not steal, who have taken their time to invest in this particular sector, and you take all of them away,
Sometimes you kill some of them. Are we not empowering societies? Are we saying that there are some people who should be hunters and others are not supposed to be there? Are we saying that there is Kenya and the other Kenya? Are we saying there are two Kenyans? We are saying this is one Kenya, that's what we believe, one nation and one security system. The efforts we have seen in Rift Valley have not in any way reflected in what has been happening in Meru. At all, they have not reflected. We have not seen the kind of effort from the Ministry of the Interior happening in Isiolo, Meru border, as it has happened in other parts. So we are requesting the government, please, let us have an operation. Let these animals not disappear. Let people get their animals back. Or else, can the government come in and compensate? If a government can compensate for those animals that die out of a drought, and there is no way of even recording those animals, we have OBs recorded the number of animals that have been stolen. We are saying that we have credible and verifiable records. Can we use these credible and verifiable records, therefore, to compensate our people? If our animals should go just like that. But why should we compensate people when others have stolen from them? What is the difference between a thief who steals at night and a thief who is armed with a gun and it takes animals by force? The incidences were very interesting because the third day, about that, the Morans again came to the same venue. Unfortunately, the animals which were grazing there had been driven away. And they molested our people, asking them, where are the animals? Are we supposed to be keeping animals for the Borana and for the Borana, Turkana, and the Samburu Moran? Are we their hunters? Do we look for these resources for them? We would like our government to intervene. The Meru people have decided to call upon the government in whichever way to act, because we have not seen that action. And the hunters have organized demonstrations in Meru. That we have been told to report, that the hunters have organized demonstrations in Meru. We do not know whether it is tomorrow or the day after, but they are going to demonstrate because they are not satisfied with the actions taken by the government. And we see complacency in the police force. We see complacency in the sense that instead of going to look for the animals, people prefer having meetings that last for 5 hours and the following day for 3 hours, giving the thieves 8 hours to keep on moving. We see complacency, and that is not something that we would like to keep quiet about. We would like the government to know that the police force in the entire Eastern Kenya region needs to be reshuffled. We have a problem with the entire police force. Mine is brief. I just want to echo the sentiments made by Dr. Mutunga. And one of the cardinal and primary duties of any credible government is to make sure that the people are secure and also their property are protected. We have seen continuous raids from bandits who are already known by the government. We are seeing a deliberate collaboration between the members of Samburu East, members of Isiolo County in these raids. As it has been alluded, the effort from the government seems to be weak. It is ironical for the government to pretend that it is safeguarding the interest of Meru. 1 year down the line, we have been losing animals. We have been losing property. How long will it take for our people to be compensated? Several pronouncements have been made about operation, but this operation is not forthcoming. Animals are part of consumables. The raids that were done last year, even if you go for those animals, some of them have been slaughtered, others have been sold, and several things have taken place. Whenever animals are rendered, we have made every effort to make sure that we have reported to all the police avenues. But we have seen a lot of complacency, as it has been said. The efforts are slow, although we have seen some effort, for example, by giving us NPR. But those people have sophisticated weapons. There are many. Their ammunitions are many. The government cannot watch. A parent cannot watch a stronger son fight the weaker one and will continue watching continuously. So what we are telling the government is that people of Meru are not happy. People of Meru are ready to do demonstrations so that the government can see we are not very happy. People of Meru are not comfortable with the government
that they validly, unequivocally, and happily elected. We have been told that this month there will be compensation, this month there will be MBCD, but there's nothing happening. What we are saying, the leadership of the police, particularly from the provincial level down to the county level, they have been slow. How can you have meetings when animals are already being moved? It is something that we cannot comprehend. How arrange can be made today and tomorrow, when there is always intelligence report. When there are intelligence, we have Ampafaso in Isiolo, where we have Angemurisa. And whenever those bandits cross, the police are informed. Whenever they come, the police are informed. Why are they not acting the way they are acting in North Rift? It is not only North Rift that requires proper government surveillance. We need these animals to be recovered. We need those who have lost their animals to be compensated. People have lost life, and we are saying enough is enough in this kind of a thing. Kwanza, wizi wa ng'ombe, tungependa serikali ijue ya kwamba Wameru hawayafurahia, na mwizi wa ng'ombe akitumia bunduki ni kama mwizi mwingine yule yote ambaye anafanya robbery with violence. Kwa hivyo tungeomba sisi kueleweke ya kwamba hii hali ya ng'ombe zetu zikiibiwa, tunaambiwa tunakuja kurudishiwa. Tungeomba serikali ichukue hatua zaidi hapo. Bunduki yenye ilitumia kuua mtu ikamatwe, mwenye alitumia kuua akamatwe, ndio ukweli ueleweke na wezi hawa wapate kukoma. Kwa sababu iwezi kuwa wimbo moja kila siku, mwaka nenda mwaka rundi, story ni ile ile na atuoni tofauti. Ya pili, wizi umezindi. Tumeona sio mambo ya ng'ombe tu. Kuna ardhi ya Wameru ambayo inataka kunyakuliwa. Na mpango wa kunyakua ile ardhi ni kufukuza wafugaji, ndio waondoke, ile ardhi ibaki ndio waweze kuinyakua. Tunataka kuomba serikali ielewe haya, na sisi kama Wameru hatutakubali na hatutakaa kitako tukiangalia ardhi hata inchi moja ya Meru ikichukuliwa na watu wenye wanajifanya ni manjirani, ili hali wamekuwa kama fisi wanatutegemea kuangalia kama ni lini tutaanguka watupore. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali hatujafurahi uongozi wa serikali katika idara ya polisi ndani ya Meru nzima na hata Eastern Region hawatusaidii kama vile tungependa kusaidiwa. Hii wizi njuzi imeibiwa Tigania West na Tigania East. Jana usiku ilikuwa ni kivumbi kwangu Igembe Central. Inaonekana hawa watu hawatambui serikali ambayo inatulinda. Kwa hivyo tunaomba serikali iwaonyeshe hawa watu ya kwamba ina umbavu wa kuzuia wizi kama huu, na ule umbavu wataonyesha ni kuhakikisha ng'ombe zetu zimerudishwa. Ya mwisho, Wameru kutoka North, Central, East and West wanaomba ifanywe operation. Sio tu kwenda eti kufuata ng'ombe 2-3. Tunaomba operation kwa sababu ng'ombe zetu ambazo zimeibiwa ni maelfu na maelfu. Kwa hivyo kuletwa ng'ombe 2 au 3 atupendelei. Tunaomba ifanywe operation, mali yetu irudishwe, ndio sisi uchumi wetu iendelee kukaa vile tungependa ikae. It's true that we are not comfortable in Meru, and we are in the government which we campaigned for and we elected. Our expectation was that in our own government we are not going to experience problems as the ones which we are experiencing now. Meru came out in large numbers. You can recall very well that we were number 4 among those who voted so much overwhelmingly for this government. And sincerely, we were expecting the best. Last year, you will recall that we buried a former MCA of Antobetwe, Igembe North, which he was killed by bandits when they were coming to steal animals. And since that time, things have not cooled down. There has been cattle rustling now and then. We have lost very many people, and I do recall even last year,
Once we lost about 7 young men at a place called Meru Tigania East. We all donated to carry out burial arrangements. And to me and the Meru people in large is that we have been incurring losses, both economically, socially, and family fibers have been shaken by the stealings of animals which has been taking place. Unfortunately, it's not a cattle rustling alone which has been making Meru uncomfortable. The whole of Meru County as it is, we are insecure. From west, east, and any other place. The other day, a Kenya Gazette came out. We found that there are some portions of our areas which were gazetted as part of our neighbors in Tharaka-Nithi. And when those sublocations were gazetted especially in my constituency, and that's Immense Central, Immense South, and North Imenti, when we complained, we have not been heard. Nothing has been done. And I even wrote directly to the president. But up to now, what we have seen is not anything positive. So we can say that Meru, per se, things are not good and we are not comfortable. And that's why you find that farmers or cattle keepers have decided to demonstrate to see if the government can listen to them. We are calling upon the state agencies, mainly the Interior Ministry, which is run by our brother, to make sure that he transfers those officers who are managing Meru now from the regional commandant to the county commandant up to down all the officers concerned, because those officers are complacent of what is taking place in Meru North. That's why we have a lot of stealing of animals. For as it has been said, watu wa Meru lazima tuelewane. Hata sheria inakubali. Lazima utumie nguvu kulinda nguvu kiasi kulinda mali yako. Tukipiga kelele na maandamano na kila kitu ati tunaitana tulindwe. Ni kweli serikali ina haki ya kutulinda, lakini sheria inakubali tutumie nguvu kiasi kulinda mali yetu. Vivile itawezekana. Sababu tukingojea tutaendelea kuibiwa, mambo itaendelea kuibiwa, ng'ombe zitaenda kuenda na hakuna uzuri uko hapo. Kwa hiyo machache wa Meru, poleni sana. Nikusema kwanza pole kwa watu wa Tigania East, Tigania West, Igembe Central na Igembe North, kwa sababu hiyo ndio imekuwa ATM ya Samburu na Turkana. Na wasaisi tunaongea kinaganaga, hakuna mambo ya kusema tunakaa kandule ama kandule nyingine. Wakati ule wa Pokoti, ng'ombe zinaibiwa. Tunao vifaru na grenade zikipigwa huko. Na ndege sikuwa juu karibu ndege 10. Na watu wanawekwa kando, watu wanatolewa kwa manyumba, wanawekwa kando ndio wapigane na wale wakora. Lakini ng'ombe ya Meru kiibiwa, hatuoni kitu yote kiendelea. For example, 2 years ago, wale watu 7, watu Tigania East na Tigania West. Kule Gembe North wameua watu wengi zaidi. Juzi tumesika watu 2 pale Tigania East. Eti ya kwamba ng'ombe za Meru imekuwa ATM ya Waturkana, ATM ya Wasamburu. Msamburu akijisikia kunywa chai anakimbia Meru, kwa sababu Meru haina security yoyote, kwa sababu Meru atulindwi, kwa sababu Meru hakuna kitu yoyote. Serikali inaangalia upande Pokoti peke yake. Ndipo tusema kwamba sisi hatuna vita na serikali. Tunaamini serikali ya William Samoei Ruto. Lakini waangalie tu kwamba wa Meru wanalia. For example, ukiangalia regional, yule amesimamia mambo ya polisi pale Embu ambaye ako Eastern. Yeye ni Samburu, anasema soba. Ukiangalia komanda ambaye ako Meru ni Samburu. Masai, yote ni soba. Ni kama Mochuka na Meru, Muga, hiyo ni lugha moja. Hawezi pigana ndugu yake. Ndipo ya kwamba ng'ombe inaibiwa. Wanakuja pale Isiolo, wanakuwa na mkutano pale Isiolo na ng'ombe ziko pale. Sisi tunalia eti ya kwamba ng'ombe ndio sile, siku 2 nafika. Wakati ule ng'ombe zinaenda ndio wanasema kwamba tunafuata ng'ombe. Unafuata ng'ombe wapi na TI zimeenda? Ile kitu tunahitaji sisi wa Meru eti ya kwamba hizi ng'ombe na kama isemekana kwa haipatikani. Ng'ombe inaenda ikiwekwa kwa trailer inaletwa Nairobi.
Na ndipo mimi nikiwa mporo mtabu nimeamua kwamba katika Nairobi sikuli nyama ya ng'ombe, nitakula ng'ombe, nyama ya mbuzi, kwa sababu hiyo ni nyama ng'ombe yetu, nimelaaniwa. Ya kwamba tunataka changes katika Meru community na Meru County kwa jumla. Ya kwamba wale viongozi ambao wamewekwa pale kulinda sisi hawatulindi. Ndipo mimi na support wale Mheshimiwa Mutunga amesema ya kwamba wachange kila kitu, kwa sababu sisi wa Meru tunalia. Na ile kitu tunahitaji ni operation. Na ile operation tunahitaji pale kwa ground, sio ile operation ya kusema kwamba tunataka operation ya ng'ombe zote Sirundi. Kwa Kimeru inasema kwamba wewe ukiua mtu samani unafaa kulipa hiyo mtu. Wasaizi watoto wanaoboa ovyo ovyo. Juzi wamekuja saidi ya vijana 30 waturukana na Wasamburu wameungana. Wamechukua ng'ombe. Kesho yake wamefanya hivyo. Kesho yake bila Mutunga amesema kwamba wamekuja kukuta ile area haina ng'ombe yote. That means hakuna security yoyote iko katika Meru community na Meru County kwa jumla. Ina imani na wayumbe na naonga mkono, lakini tutasema kwamba ile inakuja itastua Meru akiamini ya kwamba ni vita, ataenda kwa vita. Kwa sababu inaonekana ya kwamba serikali imeshindwa kusaidia Meru aliyowapiga kura. Sisi wa Meru tuko tayari kusika sheria na mkono yetu kusema kwamba haki ya Meru inafaa kudumizwa. Na sina mengi ya kusema, nasema kwamba Wewe Kindiki ni ndugu yetu, ni Minister Interior. Kome ni ndugu yetu, ni Minister Interior. Tunataka waungane pamoja wasaidie wa Meru wenzao. Juzi Wewe Kindiki ametoa vifaru 2. Ikaenda pale Isiolo ndio ingie msuni pale kule kupigana hiyo vita. Lakini wenye command hiyo vifaru walikataa. Ndivyo tunasema kwamba yule region wako pale Hembu akafanya kazi yote. Yule commander wa polisi yako kule Meru hafanyi kazi yoyote. Anaangalia tu Meru akiumia. Kwa hivyo sina mengi kusema, lakini nasema kwamba lazima itimishwe ya kwamba Wewe Kindiki akipeana vitu ama weapons yote za kwenda pale ifanye kazi. Ingine ni hii, kuna NPR ambayo ilikuwa imewekwa pale Meru more than 8 people. Wale 80 walikuwa withdrawn wakaletwa Meru town kulinda zile magari za Meru town na bunduki zikawa withdrawn ikawa Meru town. Ndio tutasema ya kwamba wale vijana 80 ambao wako Meru town hakuna kazi yoyote wanafanya, wako pale Meru town. Tutasema kwamba yule ambaye aliwithdraw wale watu ana nguvu kushinda serikali. Ndivyo nasikia kwamba wale wanakuja na mabunduki sasa magendo, sisi tuko na eti bunduki 8 peke yake na hatuwezi tukalinda. Kwa hivyo mimi sina mengi kusema, lakini nasema kwamba mungoje kama hamfuati zile ng'ombe za Wameru. Mungoje by next week ile vumbi itakuwa Meru haitakuwa tuwili. Au tunatongeria bonde bakuma 9 constituencies cha Meru County. Tuna apology ya chairman wa Meru Caucus, Meru Mps Caucus yawe Mheshimiwa Dedikiri Mugambi nonto aina activity au kurinyo jana na mbele itanja. Na tuna apology ya Madam Mrs. Kailemia Elizabeth yawe ora ari women representative of Meru County. Kwa Meru County MPs bonde bari kemanto yatu kwa ariria. Na turaria on behalf ya atongeria wa Meru bonde. Number 1, Meru County tuthirite tukiari itarira ya tukua kwina thina yo gwati kana kwaga ukaria bwa kwana rutere rwa Isiolo. Kiri mwanka yo Isiolo na Meru ituthirite tuna thina nyingi muno ya kuyira ng'ombe cietu na antu batu kubetu kurawa. Ibo kurikana ituthikite antu wingi muno kithakene kiu. Ya tuthikira antu mwanja mweronkoro ituthikite antu egita itatu kithika antu no ntu bakwitha kabaratha wa bakora wa ni amba bang'ombe kana maitha kuma rutere rwa Isiolo na Samburu. Manto yakarikite kimya kithiru yari manto kuriari muno mbere kwari na kwithukwa ara kwina 78 tank battalion ngalo kwa 78 amba bang'ombe bejire pamba kurana arithi betu na antu wa NPR babachuna ng'ombe 517 na betachio kwagiria utogeria ochwa backup kana askari batuwate nguyu
neiba ire baumira asariba kumatigania east neito chokira tigania east OCPD nkatho na rutera askari bae bathiatana na antu bau betaba gerio batangira na rutera rwangaremara na bare moni kutangira antu bara bakuluka ngombira betachio betaba bachitithia bachigania imwe cha weta untu weto Kaituru inge Kalama ningi cheitia kirima kiwitwa Mulango na ngombe uchurite mwankane ndita onekana chionde ontuku baroyana antu bau runene yani runene rontuku iba chokero ara bayukire ngambe ringi onturu yongwa bayukire ngambe mwana ile 80 258 sorry mana maira 50 na inyanya na beta ngambira na ontu bakuyuke ngombe hii irengi tawatikana kuko na kwini insecurity nene mnotereru number 3 bawita ngambe cha ntuku ya ile itachokere itembere konekana ntuku ida tu ibe yire o be yabedera ngombire ari ucha sukuma cheta naba Meru na baurantu muno babara kengambe chetu chiko yakangambe chicha onende butukuria batoka turidhairia amba ngombe kana ngoya rithi wa Meru ikubakaria ngombe bejira itwarite manto mwanga yumuno mheshimiwa Julius Taitumu na rombete itarira ya muno karia na torombo mangenya kambi na toromba askari na toromba thirikari nene itutethie na ira twita operation mheshimiwa Kili na arite manto itarira ya muno mheshimiwa Mpuru abori na arite manto itarira ya muno mwe Daudi ningwe baririte manto itarira ya na twina antu betu bora iba baingi na rimwe nyari ngombe konekana tutire awantu barabetu na muntu ethera ora yakathikwa tu ende botu kuria na atire imbio tumatore akuthikirwa turatongerera Meru twewo kario bora tukwenda number 1 itrombete okario wakwana kena tuna security ya kwana itorombere twewa NPR ituchore thigari nkatho ntu batwere NPR lakini atukwenda ku NPR bara bateani ya watu tianisti tongelo NPR batandatu na twari na bangi banona eni ni 10 na gintu lakini bara bakwira ngombe bari antu 3540 nandi kitha go baingi kurukie tu ni kumaanisha bana budoki nyingi kurukie chetu ikumaanisha bana nya kurukie bautwi ko batombera number 2 itu kwenda okadia na polisi yongo etukarie kuina kambi cha borithi and stock of the unit kuina GSU camp na kuina kambingi ibabwiro tukaria na rutererura bio tumatwithu ko na ngombe chieta na utugitumba kuonekana au kuina thinene kirukaria na itukuri thirikari yetu sana ruterero wa police bagirie kuhakikisha itukari tu ya rutereru nonto antu wetu ibakuria churia bakoria atire thirikari yetu chwere na inyoure na tuchiene kabisa na betwete promises cia kwitha batukaretie nimbio tumore yakonekana ria twina thina namba tu ibakuria atire imbio tumatore yakona manto ya karika guntukura kungiri kwina wati kwina wati Meru tutikona viga kana tona burantu bura kwithera karakari turona aki antu bakiba keya bakere kuthiata ngombe ira na itukona kwina complacency kana kwina ngwataniro kiri utongere wa polisi ya Meru na utongere wa polisi ya Isiolo na kinyo utongere wa polisi reto karitie kiri njono bau bakona akabati bau ushirikiana na antu baraba bakuya ngombe na itokwenda bachunguzwa nonto uwa utubumbie kuthiata ngombe wa amba ngombe bubakanyaga utoroka alabu wethia na ndebo thatite bakwamba utoroka beta mwanga security secure ibo tukoni bo kadikite u nende tuyiteru ari kuatire Meru batuiretwe na Meru bakuwa bakandamana nonto bakandamana bakiura kimbio tumatore yakwa ilo batwe na turi antu bara tukwa tu thirikari nendene imbio tumatore yakuthikirwa nonto tekona kari bora bokwendekana twetiri operation na batuma twiti operation kato enda ngombe chondira chiri tore ni ira tukuwe icho bayete chiturua batu kya kwitha kwina ngombe mwe kainya ngondu kana mburi ya cross ke otero Meru bamithia ta mwanka ba mejira ne tirara antu kuyile batu turiti operation miaka nenda miaka rundi na operation yetu wetia tutaye operation mwanka thai deputy president na riti manto operation yu na uwa bakainyo bali angara ya ikwindu ibo ugere watafinywa mpaka waongeo kama panya sasa watafinywa kina nani mwanka mpaka thai tutikona kufinywa kura tutikona effort ya kufinya antu ba tukona ngombe chetu kithiatwa itukuri ne atia kaba kwenda antu wetu
bathira buru muntu kithana yiri ng'ombe gana na gintu 116 kuma kenjemwe uka muntu to mwethe maskini kabisa na bundu ni utongo bwayo watwire wika pole pole kutu kwa kwina thinenene na thine utu kwenda thirikari yetu ya ilia na njirera ikwendekana ya ilia no tutuko na twina ukari bwa kwana na tutuko na operation ya last week yakaya ari operation kana ari utethie bu bwega no nditonere akama ntu ya tetire bwega tukari abunge bakuma Meru itwethirite twina thirikari na thirikari ra tombere kwithia tukitura mbati tumike kwithia tutirimanite ao no ntubo kwithia thirikari ije itithirite tuthikira cia ya ora twithirite tukirira no ntu Meru kwithia isafa na inya muno kuma ria tombere kwithia tukwithia thirikari na thayu safari nkayumbite kwithia intensify lakini ngwetike mantu yao kama kwithia yakiarirwa ni abunge batu na bwao no tukwena area zero cionbete kwithia ki affected na inya muno ya Igembe North, Igembe Central, Tigania East na Tigania West na ngwetikia abunge bakomba kwithira bakiana in details ya mantu yao mbite kwithia kiendelea Meru.